is my desire to honor you. Hallelujah. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, Lord, I worship you. And all that I adore, and all that is within me, I give you praise. And all that I adore, I worship you. Yes, Lord, it's in you. Amen. Thank you, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Praise God. God bless the saints, Badre. Para natin ang soul. You alone. Every breath that I take, Every moment I'm away, you're away in me. I give you my soul. Every breath that I take, the moment I'm away, like your Amen. Glory. Hallelujah. So, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Di manglingkod sa maigsoon. In behalf sa atong pastor, na wala sa dinhi karon. So we believe that the same spirit working for us. Nga mao gyapon na nagalihok sa atong taliwala karon. So we are yang anita diri nga adunay kalipay. Aniya pa tayo diri mga igsoon nga adunay kalipay sa simbahan para sa Dios mga igsoon. So pasensya mga igsoon nga even though makatindog ko diri na nadyo'y kakulba o maigsoon. Pero ang tanan atong sandig sa atong nabuhi nga Diyos. Nga kining tanan ma-plastar o kining tanan kung aduna may makulang ang Diyos na magadungag nini. So, may naat ko nga ang iyong mga expectation nga mga tinguha sa material man o spiritual, ang Diyos may magatagana ng tanan. So, dalay ko ng Diyos, walay katapusan. So, before pa nga wa pa nahitabo nga kini nga panahon mga igsoon. So amo jud ang giunahuna jud mga igsoon ba nga lisod jud kung naka sa tubangan mga igsoon nga imong atubangan mga balaan nga kuan na kay sa mensahe. So ang Dios naghatag jud kanato, God is in control. So mo na mga igsoon nga before pa nagpa namin ni Brother Joshua kung kisay mo preach. So siya kung gina nga siya mag-preach, mag-exhort lang ko. But at the another week ningon si Brother Joshua nga ako din na mag-preach. So ang tanan adunay katuyuan ang tanan mga igsoon. So we are here tungod kay ang pagto is designed to know the will of God. So what is the will of God? The will of God is word. And word is always on His will. Muna nga may tuon nga kanunay kita nga ana kita sa balay nga alam po anan nagakalipay kita tungod kay loving God and involved loving His word. So akong subject mga maigsoon nga the trial in faith much richer than gold. So makita nato mga maigsoon nga ang gold usa ka na ka kung tanaw na to is a material wealth. Kung tanaw na to ang gold. Pero
Diya sa pagsulay sa pagtuo is much precious more than gold. Muna yung unsa pa nakabalyo sa gold na igsoon, kana tanan mawala. Pero ang imong pagtuo mo na nakahatag kanimo precious. Kay tungod ana kay mao na atong earthly journey karong mga igsoon. So, mga tindog ta mga igsoon, let's read the Bible. 1 Peter 1 verse 6 to 7. So mo ni atong earthly journey bago ta makakuha og kining inheritance nga dili madunot. Kaya ang inheritance nga naa dinhi sa kalibutan, education, business, ang tanan, mayo man kana. Apan, ang important thing is an inheritance fadeth not away, incorruptible. Muna atong ginalantaw karon na ito. So, tanaw na to sa 1 Peter 1 verse 6 to 7. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season. So, kinayang kaya is just only a season. Dili ni siya permanente maigsoon. Walay forever ani. Lumalabay lang ning kining problema. So, naingon sa Bisaya nga, ano daw ito? Kini igakalipay ninyong dako. So, adunay greatly rejoice. Bisan tuod nga karon inyong pagantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. So, mingon tag through manifold temptations, lain-lain, manifold. Temptation is mga pagsulay. Lain tag mga pagsulay, maggamay o madako, pero the same intensity. Parihara og one. So, every time nga adunay kitay problema, kanang tanan is permitted by God to fulfill His word. So, muna siya maikson. So, verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth. So, pagkatinuod sa iyong pagtuo, nga labi pang bililon kaysa bulawan, muna nga, ang bulawan, nag-represent ka na siya material wealth. So, muna nga, ang imong pagtuo, pagkasulayan kini, pinaagi sa kalayo, not to destroy, but to purify. Muna, pag-on tamay igsoon. Kay aron mo gawas kining mga pyrite, mga hugaw ni ining gold. Aron makita ang refleksyon ni ini, ang tinuod nga pagkasiya. Ang pagka-gold niya mga igsoon. So, though it be tried with fire, it is the Holy Spirit. Might be found unto praise and honor, musampot ngadto sa paghimaya, pagpasidungog kaninyo, inig padayag na unya kang Jesu-Kristo, appearing of Jesus Christ. So, He's appearing now, working for us in the form of the Holy Spirit. Una, He's appearing in our midst. Anaa siya sa atong taliwala karon may igsoon. So, inig abot na sa panahon ipadayag na unya kang Ginoong Jesu-Kristo. So, magambot ta may igsoon. Dalaygon ka mang Dios tagiya sa mong kinabuhi. Pasalamatan ikaw Ginoo bisan ning katahon sa adlaw Ginoo nga imong gihatag kanamo karon sa matag usa ka kinabuhi. Tagbuwa Ginoo ang ilang mga expectation karon nga adlaw Ginoo bisan pa man sa imong ubos nga alagad Ginoo nga mo'y magahatag o magasaysay sa imong mga pulong Lord. Ikaw ang makita Lord diha sa imong mga pulong. Akong ipabos ang akong kagalingon ug ikaw mabayaw nining panahon na Lord. Lord, tabangi ko Lord nga masaysay kini pinagi sa imong balang Espiritu Santo. Dihay kami Ginoo direkta ka manulti sa mong tagsa-tagsa kasing-kasing tilyuhi ang among tagsa mga kalag Lord and proteksyon kami sa tanan Lord king tanan namong itugyan sa ngalan ng bugtong maluluwas. Amen.
So, pwede na maglingkod may igsoon. So, una nga mga igsoon nga makaingon ta ang tayo sa atong kinabuhi adun sa mga pangutana sometimes. So, sulti na ko sa mga igsoon nga before pa nahitabo nga this is my testimony. Before pa nga wa pa ko nakabot sa mensahe. Gitagaan ko mga trials and difficulties. And we know this nga sa matag usa nato karon maigsoon nga nakaranas mo ni ani. Sa matag usa nato ka kinabuhi aduna tay mga trials and difficulties. Mao na nga sometimes ang atong mga trials magian nato kato diay is blessing in disguise. Wa ta kabalo nga panalangin na ito. Katong gitagaan kong sakit mga igsoon, usa dito ka panalangin nga nigawas ko, ni come out ko ni atong bondage of sin from the bondage of Egypt. Kaya there is to redemption. Muna nga to come out and entering into. Muna mga igsoon nga every trial that comes to us is to perfect us for His glory. Una nga, sino mga kaya may igsoon nga natay maangkon nga mga inheritance sa atong kinabuhi na to, natay maangkon education, mga business, maayo man kana. Pero dili wala ta niya diri nga makuha nato ng mga butanga. Kun dili niya ta diri to put on the character of Jesus Christ. To molding us in trials and difficulties. Muna mga igsoon nga, if you have an ultimate relation of God, makagigig kag trials and difficulties. Di ka matawag og overcomers kung wala kay battle. Muna nagaingon ang propeta, we are not in the picnic, but we are in the battlefield. Because si Joshua ningon sa dito nga, dito daw sa Promised Land, ang ginaingon na dito nga, millennium na to. Pero dili. In Promised Land, there was unkillings. Adunay spiritual battle. Kay karon, kuan na ta karon, spiritual principalities and powers. So adunay spiritual battle. Kay in the millennium, there is no war and there's no killing. So mo na maigsoon nga kanunay ta sa matag madawat nato ang mga butang mahitabo sa atong kinabuhi nato is permitted by God. So tanaw nato una sa 1 Peter 1 verse 3. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanang butang. Bahin sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. The God, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Dili ni siya duha ka persona may igsoon. There is one God, Lord of Jesus Christ. Which according to His abundant mercy hath begotten us again unto livelihood by the resurrection of Jesus Christ. So, makaingon ta nga ang uban ang resurrection nagabase sa kanang mingon tag replacement. So, the real principle of Christianity is based upon the resurrection, not replacement. In the Garden of Eden, nahulog si Adan og Eva. Tapos sa gikuan sa propeta nga ang kining handkerchief pag once nga mahulog kini og mupulit kag lain nga handkerchief og ibutang nimo dinhi, that's replacement. So kung ang nahulog ang handkerchief, kung kaon nimo kini, that's resurrection. Kung unsa katong nahulog, mao katong i-redeem. Muna siya nga the real principle of Christianity
is based upon the resurrection, not replacement. So ningon sa dinhi nga usa ka daw ito, according his abundant mercy begotten us again. So the first thing you got to be is to be born again. We must die in the old husband, in the things of the world. But the new husband is the word of God. Muna sa nga adunay paglaom pinagi sa pagbanhaw ni Ginoong Jesucristo gikan sa mga patay. And verse 4. So, inheritance incorruptible. Ang mga panulundon nga dili madunot. Mo tong giningon ako ganina mga igsoon nga if you got an inheritance in this world, ang tanang butang nga konektado sa kalibutan madunot, corruptible. And undefiled and faded not away. Reserved in heaven for you. Kabalutan ay magsuon, this is a theophany body or a celestial body nga adunay panulundon, reserved for you. Walay makaagaw na magsuon, imuha lang na magsuon. Una nga, kung kita mamatay, niining kinabuhi pangkay ko magsuon, katong gigamit ni Brother Joshua itong mga niagi, ko kato day usap po to sa akong kuan nako nga when we die from this life, we go into the body. Unsa ka na nga body? Kung gikot ni Apostle Paul nga 2 Corinthians 5 verse 1 hantod sa 2, if this early tabernacle be dissolved, we have one already waiting. We go into a body, a theophany body, or a celestial body that reserved in heaven for you. Kaya kining body, may igsoon, kini atong yutanong lawas, defiled ni. But there's a promise of God nga dili jud undefiled, faded not away, which is the body, the eternal life in a glorified body. Muna nga, daghang kay eternal life, mga igsoon. Ang foolish virgin, makadawat po siya eternal life. Ang good to the bride, makadawat po siya eternal life. O ang uba pong mga denomination, makadawat po mga eternal life. But the bride is only a redeemed body, have a theophany body or a celestial body. Muna maigsoon nga usa ka special ang bride mga igsoon nga a redeemed body is being back to original condition. Muna siya nga gikan sa nahulog sa Garden of Eden, nalos ang dominion, nalos ang tanang mga inheritance ni Adam, but through Jesus Christ, He sacrificed our sin. Muna siya nga gibalik ang title deed of inheritance. The abstract title deed. Muna maigsoon nga unsa ka importante. And verse 5. Who are kept by the power to peace unto salvation. Una nga, what is keeping you? What is keeping us? Kining who dini, muna kita maigsoon. Katong reserved in heaven for you. Ang you niya, maunang ikaw maigsoon. Who are kept? Ginatitigan kita sa Diyos maigsoon. Who are keeping with us. Kisa makakipan ni is the power of God. Not our power, not our mind, but by the Spirit of God working for us. Muna nga, unsa jud ang kuan mga igsoon nga, nay uban magasulti nga, I'm keeping the whole of God. Siya pa'y magagunit kang Ginoong Jesucristo. Pero dili na mao maigsoon. It's God keeping hold of us. Kaya kung kita magunit maigsoon, sigurado tagak kita maigsoon.
But when Jesus Christ, the Lord our Jesus Christ, mamugunit ka na ito, maigsoon, ginatitigan kita kay adunay reserved in heaven for you. Verse 6. Kini gikalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagantoson. Sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. So, muna sa maigsoon nga ang mga trials as a Christian, normal lang na. There's nothing to question God. There's nothing to complain. There's nothing to murmuring. Instead nga atong pasalamatan ng Diyos. Sorry, Michael. Baliw ko. So, muna may iksoon nga just only a season. Muna nga trials just only a season. Lumalabay lang mga iksoon. Wala dyan permintian na mga iksoon. Labay lang na. Ato nang ikalipay. Thanks to be God. Atong pasalamatan ng Diyos. Kay mo ni naghatag ka na itong kaligon. Nga kanunay kita gadut-dut diya sa atong nga buhay nga Diyos. Verse 7. That the trial of your faith being much more precious than gold, that perisheth. O nagingon na iksoon nga ang gold is a wealthy. Mga material things. O nga, unsa ka importante ang imong pagtuo, gitestingan kini by fire. Para to purge out, kinan, i-quiz pa yuta. I-twisted pa yun. Para to prove our faith that the trials atong manabangan. Kay dili ta matawag nga overcomer kung walay battle na may ito. O na kailangan yun nato na siyang labangan. To overcome the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. God doesn't promise ease and prosperity. That's a direct quote of a prophet. He promised grace to endure in every time. It's grace. That's what we look to. It's grace. Grasya tanan ang aduna tay panalangin nga niabot sa atong kinabuhi. Magamay man o magdako, ato nang pasalamatan. But the important thing, nga ipinaka-importante sa atong kinabuhi nato, nga is still in humility and repentance. Kapag nato sa si Job, nakita na to si Job nga naa siya ang material ng mga butang. Naatanan ang iyang mga cattle, naang kadagaya. So, Satan dance everything. Gitagaan siya sakit, hubag-hubag. Gitagaan siya ang tanan ng mga kaptangan, nawala. Namatay ang iyang mga kahayupan, pati iyang mga anak. Nakita niyo maigsoon kung unsa ang material things nga ginatistingan tungod kabalo ang Ginoo kung unsa si Job atong panahon na. Kay kabalo si Job nga wala siya itala. He wasn't a secret sinner. He was no sin. Because, tungod kay ang iyang gibuhat niya, he offered the sacrifice that God had required. Tungod kay si Job, iyang nakita nga, na-meet niya ang requirements sa Ginoo. Muna nga, he offered the burnt offering. Muna nga, bisang iyang asawa, gingnan na lang nga, tungluha ang imong Diyos o pagpakamatay. Unsay gisulti ni Job? Bumbu ang klaseng ng babae. Mailan day magpasalamat sa mga mayong nga butang nga gikan sa kamot sa Ginoo.
Apan ang dautan, dili lang ka magpasalamat. That's a blessing. Atong pasalamatan in every good times or bad times is still worshiping to God. We are, and objectives and our motives is to praise Him, to glorify Him. Una nga, kung sa may matabo sa atong kinabuhi, mga igsoon, adunay promise ang Ginoo. In 1 Peter 1, verse 4. An inheritance not faded away. Muna nga atong journey karon gikan sa verse 6 hanto verse 7. Muna atong journey. Nga overcome naton ing tanan. Verse 8. Whom having not seen ye. Oh, bisan tod wala kamo makakita kaniya. His corporal body wala to nakita. Kamo nahigugma kaniya og bisan karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya, nagagalipay sa labihan gayud. Niya nang dili ikasayong kalipay og puno sa himaya. Glory! Verse 9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. O na nga, adunay redemption to redeem our souls, to redeem our body. Muna maigsoon nga unsa ka importante. We turn to 1 Peter chapter 4 verse 12. Muna nga ang mga trials maigsoon dili ka na ingon nga ma-surprise lang ta. No. Walay surprise ani, walay accident ani. Kundi usa kini ka normal as a Christian maigsoon. Mga hinigugma, ayaw ka mo paghikurat sa magasilaog nga kalisdaan. Tingog kag magasilaog siguro maigsoon. Gabi na. Gabi yung pagsulay anak. Nga mag-abot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha, pag-aingnon ninyo nga usa ka talag sa butang ang nahitabo kaninyo. There is no surprise. Every sons of God, every sons and daughters of God that come to God must be tried and tested. Una may suon nga, kinalan din na to nga, adun na yung pag tayo sa, bisa gani mga engineers, nagtukod og katong mga building nga dagko kayo, matagbol ka na maigsuon. Ginatesting na, gamay hatod sa dako. Kanang mga tulay ang ginatukod nila. Kanang mga steel ang ilang ginabutang diya. Bago maabot diya, ginacheck na sa mga engineer kung kaya pa ba ni sa pila ka moagi sa mga sakyanan. It be tried and tested. How much more kita maigsoon? Verse 13. Only on the right behavior in times of trials and suffering. But rejoice it must as we are partakers of Christ. Makambit kita sa kasakitan ni Kristo. Rejoice. Aron kamo magkalipay usab o magamasadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. In English, rebel me be glad also with exceeding joy. Glory! Hallelujah! Praise God! So let's read the quotation of our prophet. Maman ko ano yung maigsoon mga 11:30 o 12. Pero kung mabus-ubos pa, depende sa unsay leading sa Holy Ghost maigsoon. Ako nagagadlo ko unsay dealing sa unsay padayag sa ato nga buhi nga Dios maigsoon. I-type ang kan tispong.
exposition of the seven church ages, the Laodicean church age. O kabautaan ng Laodicean people, mga kuan ni people's right. Mo nga Revelation 3 verse 17, they are miserable. Wa siya kabalo, they are miserable. Miserable. Naked. Blind, poor. Naked means ang pagkahubo. Sin is unbelief. Ang dili pagtuo sa pulong sa Diyos. Tuo sila, kwartahan sila. Pero sa mata sa Ginoo, they are naked, blind, poor. So, Laodicean church age, buy of me gold. Buy of me gold, tried in the fire. Palit daw siya bulawan nga pinagi sa busuan sa kalayo. That you may be rich, nga ikaw may mong dato. Now, these people had plenty of gold. Kini mga tawhanan ni, daghang kay mga gold. Ningon ta gold, material things. But it was the wrong. Mabita itong ingon sa propeta nga, prosperity is not always the sign that God is in you. That's the direct quote of the prophet. Many times that's deceiving. Many times that's deceiving. Muna usahay, ginalantaw na ito maigsuon kung muna nga ginantaw nga discerner of truth maigsuon. Nga kailangan na ito madakop din na ito kung deceive ba ito o dili. Kung tama ba ito o dili. Kung nagyapon ang your decision, your choice. Kay kining napita, there is a two choices ni. Nakita na ito po. Now these people had plenty of gold. Yan. Now these people had plenty of gold. But it was the wrong kind. Mali daw ni Maison. It was the gold that bought men's lives and destroyed them. Mao kini nakahatag, nakapalit sila og kinabuhi sa tao nga makahatag o makaguba. Nini, it was the gold that warped and twisted. May makahatag og giwi. O makalubag sa pamatasan sa tao. Human character. For its love was the root of evil. Muna yung the love of money is the root of evil. Kung if you serve always the money, it is the root of evil. That's the prophet said. Baba. Ningon sa dinhi. But there's a goal of God. Adunay usa ka bulawan sa Dios. Yan. But there's a goal of God. 1 Peter 1 verse 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth. Mawala ni kining gold. The goal of God is Christ-like character. Muna nga, daghang kayong gisulti sa propeta na ito nga, character is a victory. Kung wala kay battle na maigsuon, walay victory na. Muna nga, character is a victory. The beauty of the church is the character of the believer. God counts a character, not by numbers. God is looking for a character. Muna ginakuan sa propeta. Dili lang na nato sa madungog maigsuon. Dili lang na nato isulti kini. But Christ-like is to believe the word of God and to live the word of God. Ato kining tuon o ato kining kinabuhi. Watong katong sa dating awali ni pastor nga speak it, to live it, then itudlo mo kini.
So, mo na maigsoon. Produce in the very furnace of affliction. Isa pa napuno kita sa hudno, sa kasakitan. That is the right kind of gold. Mo na kanang tama nga bulawan sa Dios. What kind of gold that the church have today? Yung sa dini nga, it passed by the worldly gold that will perish. It is rich. Kanang wala bitaw ang gold. Dato na. It is rich. It is complacent. O ni ang kwan sa mga Laodicean mga ang ila daw kwan, ang ila daw gibasihan nila, diya silang prosperity na dawat nga mga material blessing. That is spiritual daw. So dili na mao maigtuon. Kay kung mao na atong basihan, kanang nasa gawas karon nga dato kayo, nga naglipay-lipay. Pakita nimo ang unsay diferensya. Dili na spirituality. It has made affluence the major criterion. Muna lang criteria sila. Spiritually, the evidence of God's blessing. Ang tama nga doktrina, etc. It's now based upon how many rich folks are involved in it. Muna nga, sa mga denomination, muna lang ginabasihan nila, prosperity. Nga, kung puno ka sa panalangin, sa material blessing, muna na ang ebidensya na nga spirituality na. Adunay spiritual relationship to God. But it's contrary mo na Mason. Yung sa dili, you had better come before it's too late. So, dili pa ulahi. Said the Lord, and buy of me gold tried in the fire, and then you will be truly rich. Are we getting it? Listen to me. Naked ta, niabot, niining kalibutan na. But naked spiritually, kung hubo ta sa spiritual, kung nangingon sa dili nga, we will not leave it. Dili ta pwede nga hubo ta diri mo biha ni kana nga hubo sa spiritual. Ngano man? Because we are clothed with Jesus Christ. We are clothed in the Word of God. That's the direct quote of the prophet. And this his bride, clothed in the Word of God, and for His righteousness. Mga dili ta hubo maigsoon, spiritually nga mabiya tayo na yung kalibutan na. Kay ang nagklot, gibistihan ta kang Ginoong Hesukristo. Clothed in the Word of God. Oh no! We are going to take something with us. Na di ikwaon sa tuwa. What that something is all we can take with us. Nothing less and nothing more. So we had better be real careful now to see that we take something that will make us right before God. So, then, what will we take with us? Usay ang gusto, kuhaon ka na to. We will take our character. Double caps lock, my son. Brother, that is what we'll take with us. Glory! Amen. Character will take with you. Now, what kind of character will you take with you? Well, it be like this whose character was molded by suffering in the very furnace of affliction. So, muna usab may soon. Will be like this, Jesus Christ, whose character was molded by suffering
ginamolda by suffering. In the very furnace, sa hudno, sa mga kasakitan of affliction. Or it will be softness of this characterless Laodicean people. So, kita niyo sa mga Laodicean people. It is us. It's one of us. So, duhang kanan ni. Duha kabutang ang gi-kuan nga karakter. For in that day, every man will bear his own burden. Another repetition na ito. So, for the master back there to turn the switch. Sa waling nga wisdom versus faith. Paragraph 403. For 493. You know what I believe? You know what I believe? The seeds been sowed. Would you believe that? Ang binhi daw na kuan na. Natanom na. For that great church. Moto nga, gingon ganina nga sa 1 Peter 4 verse 12 nga every sons and daughters that come to God must be tried and tested. The seeds been sowed. Would you believe that? For the great church, just like the wires, has been led through the building. Ang mga wires na nag-lead kini sa mga kwan. Pero, ang wire is an instrument lang may tuon nga agyanan sa current. Tama ba, Brad? As a electrician, politician. Just like the wires has been led through the building, every socket, matag-sakit ani may tuon, been tested by the word. Oh, my. Every outlet tested by the word. Matag outlet na may tuon, ginatested gapon by the word. Think it not strange when very trial comes is to test you. Is to test me. Apit ko ani may tuon. Walay ligtas ni. If there's a little short there, kung adunay shortage ni, it's ground. Ano yung ground? Blow the whole switch. God don't want them in His church. Ang Diyos ang dili gusto ani nga klase ni nga grounded. Dagag ka ng ang connection niya ba, lost contact. There going to be no switch blowing in this, no fuse in these last days. No, sir. He comes back and wins here in the night, in the right. Yes, sir. All right. Every light hanging in its place. Kita naghatag gini kahayag may igsoon. Naghahang ang light sa ni may igsoon. Mao kini naghatag og kahayag. Hanging in its place. Only thing waiting. Aduna isa lang atong pagahuraton. For the master back there to turn on the switch. Yes, sir. In the word. In the word. Sure, it could be right now, brother. If you need healing, just touch the switch. Isa ng switch mga igsoon, which is Jesus Christ, the Holy Spirit. You got a real wire. If you're grounded, if your line is grounded, and connections to have been lost, pero kan Jesus Christ, walay lost na may igsoon. Kung madol ka lang kaniya, tell you what to do. Amen. That's right.
Now, yan ang mic tone. Ah, 497. Baba. But faith knows better. They feel it. They see it work. They know it flight. They know what it does. Faith is the current. The current is the spirit. Una nga, kita ba itong sa kwan nito, sa propeta, itong beyond the curtain of time? Nga, nakita niya si Hope, my iyang first wife, sa iyang vision ba, samtang garelax siya, nakita siya siyang vision niya. Nga, nihag siya si Hope. Sunod na pod, nihag na pod ang iyang woman. Abi pa namin igsuon. Nihag siya si Hope. Ningon siya, "Oh, my precious brother." Gihag niya ang propeta. Then sunod, niya na to si si Sharon na pod may igsuon. Ay young woman. Na young woman na siya dito. Little girl pa siya. Namatay. Pero pag niya, young woman na. So, a young woman naghag po siya ha. Then si Hope, dituyok siya, o iyang gihag si Sharon. Then, na-realize ni Kuan nga, ang propeta nga, I don't understand this. But there is a real, something siya ba nga, it's from a human love. Different yun nga, human love. Yan sa nga, dili na daw siya mabalik dito sa iyang old body, katong nasa siyang bed. Pero adunay voice nga na nadungog niya. This is what you preach. Yan ang iyang nadungog. This is what you preach. That is the Holy Ghost is. This is a perfect love. Yan na po siya. Nothing can enter here without it. Di ta makadto sa itong maigsuon kung walay baptism of the Holy Spirit. Then the perfect faith to perfect love. Mag-asawa din yung duha maigsuon. From perfect faith to perfect love. So, that's beyond the curtain of time. Sa paragraph 38 ng sura na, yan pa ubos. So, another quotation na ito. I have seen disappointment. Nakita kinin sa propeta sa Diyos, nga sa iyang 31 years of ministry, adunay siya nakita nga mga disappointment sa iyang kinabuhi niya. Sa wali nga, I know, 1960, 04-17 East, naging siya diri. God is working that just exactly. Paragraph 87. I know, sa 1960, 04-17 East. God working that just exactly for the good. Kana daw, nagikot niya na sa Romans 8:28. Why? Why that precious little boy? The other day, taken blind, sudden na blind siya. When he was born, that God might get glory and turn a city upside down. God, upside down, sure. Kabalo ang Diyos. God knows what He's doing. Kabalo siya. Katong nabuta sa ka-little boy, nga nagkuha siya, upside down, ang niyang kinabuhi niya, sudden blind. So, ang Diyos ato kay balo. God knows what He's doing. God knows. And He puts us on the seat
in order to show us His glory. Mao po si Job na aming igsoon. Muna sa Job 42 verse 6, ningon siya nga, kini akong kagalingon, yang pasanon ka na ito sa Bisaya, Job 42 verse 6. Ginilaran siya sa iyang kagalingon ba? Ginilaran ko sa kong kagalingon. O maghinulsol diha sa abog. O sa abog. Tungod din gingilaran ako sa akong kagalingon. O ako maghinulsol sa abog o abog. Una, adunay humility and repentance. So this morning, I see this friend. After 31 years of ministry, sa iyang 31 years of ministry, so dili lalim ang kagi ni sa atong propeta Maison nga ang kini pong kagi niya nga sa ato karon nagyan po nato ni. I want to make my testimony to this. I had seen disappointment. Nako'y nakita nga mga disappointment sa iyang kinabuhi niya. I've seen the time I've asked for things na nako'y pangayoon sa Ginoo. And I cried for things. Nagahilak ako samtang nagapangayo ako sa Ginoo. Realize pa nato na Ginoo may tuon na samtang nagapangayo ta uun sa atong ginampangayo. Bahin sa atong pamilya nga maabot po sila sa katapusang mintahe. Nga unsa atong nadawat, madawat po nila. Nga I cried for things and big for things. Nagpakiluoy ako sa mga butang nga akong gipangayo, akong gihilakan. And failed to get them. Pakyat na nakuha niya kini. But if I'll just wait patiently, adyo na pasensya may igsoon. Kay duha lang ang pagampo nga tulo. Gihatag na. Adyo na pa'y wa paghihatag. O ang katulo is maghulat. Muna nga, then I know, but I'll just wait patiently upon God. Then I know that it works just exactly right. Baka na ang tama. Comes at just exactly right. That's just exactly the right thing. Muna may itoon nga, sakto ka na. When I lost my baby and my little Sharon, kung sa 1960, pero nakita niya sa Beyond the Curtain of Time to 1961. Nahag niya si Sharon as sa iyang wife niya si Hope. Little Sharon, that one thing that stumbled me, I said, how can that be for good? Mayo ba ka na? Nga, ang akong little Sharon, nagkaroon na kamatyuno na o paon na sa Ginoo. How can it be for good? And months later, when I seen her standing there, nakita niya, this a theophany, standing there. By the side of the old wagon, broken down there, I know if she would live, kung kabalo siya, kung mabuhi siya, she might turn out wrong. Kabalo siya nga, kung magdako si Little Sharon, matugid siya sa kalautan. Magkuhan siya og mali. God had to take her while she was tender and sweet. Kung gikuha sa Ginoo, kay tungod kay gusto niya nga magpabilin ang iyang tender and sweet. Manang gikuha niya sa Ginoo. Kuning siya nga, I know I shall see her. Kabalo ko magkita pagyapon ni. I know it beyond any shadow of doubt. Walay kanang shadow sa pagduduha. Magkita jud ni. Di ba nakita jud sila maigsoon? Ano sa dinay nga, I think of my wife
of 22 years old, for a hope, taken just merely a girl, a little mother, there, when the papers give a headline here, na doon ay mga newspaper na mantala, na siya nga, a young mother of Reverend just died. Her young mother of Reverend just died. Oh, how my heart bleeds. Nakita niyo mga ito nga, unsa ang the prophet of God broken his heart. Dili sayo ang nagian sa usa ka propeta mga ito. But today, I don't know what to do. Wala kabalo kung unsay ang pagabuhaton. But today, I know it was all working for my good. Tara to sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Verse 29. For whom did foreknow, who did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them also called. Gitawag, whom He called, yan gitawag, then gimatarong, then justified, ang katong nagimatarong, then He also glorified. Yang gimaya. So, patayin tayo may ikson, itong sa quotation. Sorry, may ikson na. Hindi lang ha. So, but today, I know it was working for my good. I know the life had to be ground and twisted and squeezed to get what in it was out. There was too much ham in there to be squeezed out before God. Mapadang kita may suon nga, aduna po'y, there's too much of me. There's too much of you in you to be twisted, to be squeezed, aron makuha kining hugaw sa atong kagalingon og makita nato og masabot nato og unsa ang purpose sa Dios. There was too much Branham in there, had to be squeezed out before God could make Himself known. There was too much you in you till God had to squeeze out through trials. And while that squeezing was coming on, it's hard. Lisod jud may igsoon. Lisod jud. But after a while, the sky is clear back. Makita nimo nga klaro na ang mga sky sa mga panganod. Ang black, kita kag mga problema may igsoon. Kita di mo more blackout ka ba? So, someday, makita nimo nga, it's clear na. Balik siya, while the sky is clear back, and you see the purpose of God. Then you cry, I know my Redeemer liveth. That's a great testimony of a great believer, as a real believer. I know my Redeemer liveth, and the last days, He stand on the earth. Though the skin worms destroyed its body, yet in my flesh I shall see God. Mato yun sa may hope nga, may suon nga, bisa pag katong mga ulog iyang butang diri. Pero I know my Redeemer liveth. Buhi ang Diyos ang atong gilagaran. There's little trials, things are just for a moment. Little trials lang nila may soul, are just for a moment, and deeped and pass away.
Mawala lang na and pass away. But they're only done for your good. Let us remember that God would get glory. Dito sa kwan, Michael, there is a total deliverance. We may go through a lot of troubles. We may go through lots of troubles with this Japan and trials. Total deliverance 1959 0712A, paragraph 25. Yan na siya din. We may go through lots of troubles and trials. Just remember, there is someone who knows light way make it real. Someone who knows, kini ho diri may son, only si Lord Jesus Christ, who knows light way make it real. Pagi mo kini tinuod. Just remember, dear, someone who knows light the way make it real. I don't know what's behind the curtain. Kasi kabalo kung likod niya nga curtain. But I know one thing. I'm pressing towards the mark of the high calling. Every day, trying to live for that great event that will take place someday when I see him face to face. Until the story, saved by grace. Grasya sa tanan by His mercy and grace by grace. Muna nga, episode 28 nga, diya sa pagtuo, naluwas kita. Pinagi sa grasya sa Diyos. Walay atuan ni may suon, kundi only Jesus Christ. That's the day I live for. Leaving those things behind, which are I want to press on. Just keep going. At every end of the road, just fight for it. In every end of the road, just fight for it. Okay, there's a promised land. There's a mini mansion. This is a body, a dwelling place, a tabernacle. Muna siya nga, a theophany body. Celestial body. When celestial body comes to, from celestial body, dakpo niya 16 elements ang celestial body, then comes to glorified body. Muna ang part as a bride. Muna atong party sa atong inheritance. Eternal life with a glorified body. With our peace on, just keeping going. I want this tabernacle. Now, that you're on your faith, na kining atong ikuang karon may ison. I want to keep pressing towards the mark of the high calling. Whatever you do, cling together. Hugot bakos ta may ison, mag-iusa ta. Cling as much closer together. Love one another. Whatever you do, cling together. Be as clannish as you can be. Hugotod. But always with arms out to reach and get someone else to bring them in. Muna itong purpose na ito. But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move. Ayaw yung pag-liw sa lang kain sa may ito. By the word of the prophet, by the word of God, ayaw yung biya nini in every inch. In every inch from it. For if you believe me to be His servant,
sis na maigsoon. While lain na ito na, sis, Lord Jesus Christ. This is the program of God. Programa ni sa Diyos. This is the program of God. It never be in the majority. It always has and always will be. But remember, it is written, "Fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom." Balik ta sa quotation na to, may shown sa kwan. Katong, I know. Sa prayer to sa propeta sa Diyos. In ang ihang wali ato sa I know. So, nasa prayer. Sa paragraph 96. Help us, O Lord, to stand through until we see the great thing take place. When the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first, which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. O na nga, kita katong nangumatay diha kang Kristo, muuna kinig pamangon, o katong mga buhi kaalidan sa lawas nga dili madunoton. Munang sad may soon. Then will come to the Easter for us that Christ enjoyed some 1900 years ago, this morning, and said, "Because I live, you live also." Munang gikoto niya sa John 14:1-3. And in my Father's house there are many mansions. The same Jesus that was taken up from the midst us shall come back just the way he went. We shall see him, even every scar in his hand, and every thorn print on his head. We shall see him. 104. Sumpay lang. 104. Last night, all made possible to us. Alayan ko na. All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. Hindi ko niya diri may ison. Was one. Nako, muli si Ginoong Jesucristo gyapon. Obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. The one who was so obedient to the Father. Till the Father raised him up on Easter morning, because it was not possible that he should be holding of death. For I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. For he was found faithful, always doing that will please the Father. God, may we ever be faithful at the post of duty, no matter what our trials is and our troubles, whatever may we be able to see always, I know that all things work together for good to them that love God. Grant it, Father. Sumpay na bigton, we bless these people this morning. While they blessings, they come early from their places. They come to the tabernacle. They come to get comfort. May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their heart. Matong sa going to Emmaus nga, did the heart burn within us? Walking along the road like those coming from Emmaus, saying, did not our heart burn within us? As he took to us along the way, grant it, Father, I commit them to thee now, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Glory. Kung salamat ito.
2 Timothy 4 verse 7 to 8. Adunay gikuan sa ni Apostle Paul nga tulo ka butang. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. James 1 verse 2 and 3. Then ambak sa verse 12. My brethren, my son ko, isipang nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalain-laing mga pagsulay. Kay panulay may son, lisod ug kanon nimo. Kasing malahi ang interpretation. So mga pagsulay. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagka may nantuson. Working with patience. In verse 12, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him. Hallelujah! Praise God! 1 Peter 5 verse 4. Matong gikuan ni Brother Buhit gaganina nga a shepherd. And when that shepherd shall appear, shepherd mo ni si Lord Jesus Christ. Diri sa tuwa, aduna tay local pastor. He is our shepherd then. Then we are the sheep. Kita ang mga karnero. Una nga, ingon ang propeta nga, stay with your shepherd, stay with your pastor. And the shepherd is our safety zone. Christ is our safety zone. Ano man, when the shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. O nang gisulti sa 1 Peter 1 verse 4. Nga magkabaton kita, a crown of glory, eternal life, crowns of righteousness, the same with eternal life with glorified body. Dato may ton, inaad ko nga kato makahatag kato encouragement sa atong kinabuhi. Mabot pa na mga trials sa atong kinabuhi na kana lumay-labay lamang og adunay saad. Look away to Jesus.